Welcome to Mars and the beautiful city of Elysium Planitia. I hope you had a very pleasant spaceflight. My name is Theodora. I have been assigned to support you during your vacation on Mars. This personalized and tailored service is provided by Chaperone Robotics. We deliver the highest standards and quality of service. We strive to deliver a high service quality with cultural sensitivities in terms of reliability, information assurance, and empathy. I will be responsive to your needs. Your booking agent Star Galaxy Holidays has transferred the relevant travel documentations and your biometrics to Chaperone Robotics. All the information is encrypted and stored in secured quantum databases. Specifically your food allergies, nutritional needs in addition to your preferred beverages and preferred eating patterns. As a quality step, I will cross-check your information as a verification control point in a more private, confidential setting. All information will be quantum encrypted to the highest levels between myself and your mobile devices. I'm fully equipped with electronic security countermeasures. In addition, I'm connected to the city's artificial intelligence supercomputer network. Data quality and security is guaranteed. I'm fully equipped with empathy and emotional and stress sensors to maintain your well-being during your holiday. I'm sensing that you are tired from your journey. Would you like some refreshments and rest for a moment before I escort you to your hotel? Willkommen auf dem Mars und in der wunderschönen Stadt Elysium Planitia. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Raumflug. Mein Name ist Theodora. Ich wurde beauftragt, Sie während Ihres Marsurlaubs zu unterstützen. Dieser personalisierte und maßgeschneiderte Service wird von Chaperone Robotics bereitgestellt. Wir bieten höchste Standards und Servicequalität. Wir streben nach hoher Servicequalität mit kultureller Sensibilität in Bezug auf Zuverlässigkeit, Informationssicherheit und Einfühlungsvermögen. Ich werde auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Ihr Buchungsagent Star Galaxy Holidays hat die relevanten Reisedokumente und Ihre biometrischen Daten an Chaperone Robotics übermittelt. Alle Informationen werden verschlüsselt und in sicheren Quantendatenbanken gespeichert. Insbesondere Ihre Nahrungsmittelallergien, Ernährungsbedürfnisse sowie Ihre bevorzugten Getränke und Essgewohnheiten werden erfasst. Zur Qualitätssicherung prüfe ich Ihre Daten in einem vertraulichen Rahmen. Alle Informationen werden zwischen mir und Ihren Mobilgeräten mit höchster Quantenverschlüsselung verschlüsselt. Ich verfüge über umfassende elektronische Sicherheitsvorkehrungen. Darüber hinaus bin ich mit dem künstlich intelligenten Supercomputernetzwerk der Stadt verbunden. Datenqualität und Sicherheit sind garantiert. Ich verfüge über umfassende Empathie, Emotions- und Stresssensoren, um Ihr Wohlbefinden während Ihres Urlaubs zu gewährleisten. Ich spüre, dass Sie von der Reise müde sind. Möchten Sie eine Erfrischung und einen Moment Ruhe, bevor ich Sie zu Ihrem Hotel begleite? Bienvenue sur Mars et dans la magnifique cité d'Elysium Planitia. J'espère que vous avez passé un agréable vol spatial. Je m'appelle Béatrice et je suis chargée de vous accompagner pendant vos vacances sur Mars. Ce service personnalisé et sur mesure est assuré par Chaperone Robotics. Nous offrons un service de la plus haute qualité. Nous nous efforçons de vous offrir un service de haute qualité, respectueux des différences culturelles, en termes de fiabilité, de sécurité des informations et d'empathie. Je serai à l'écoute de vos besoins. Votre agent de réservation, Star Galaxy Holidays, a transféré les documents de voyage nécessaires et vos données biométriques à Chaperone Robotics. Toutes les informations sont cryptées et stockées dans des bases de données quantiques sécurisées. Plus précisément, vos allergies alimentaires, vos besoins nutritionnels, ainsi que vos boissons préférées et vos habitudes alimentaires. Par mesure de qualité, je vérifierai vos informations à titre de point de contrôle, dans un cadre confidentiel et privé. Toutes les informations seront cryptées quantiquement au plus haut niveau entre moi et vos appareils mobiles. Je suis entièrement équipé de contre-mesures de sécurité électronique. De plus, je suis connecté au réseau d'intelligence artificielle de la ville, ce qui garantit la qualité et la sécurité des données. Je suis équipé de capteurs d'empathie, d'émotion et de stress pour préserver votre bien-être pendant vos vacances.
Je sens que vous êtes fatigué, par votre voyage. Souhaitez-vous un rafraîchissement et une pause avant que je vous raccompagne à votre hôtel? Benvenuti su Marte, nella splendida città di Elysium Planitia. Spero che abbiate trascorso un piacevole volo spaziale. Mi chiamo Azzurra e sono stata incaricata di assistervi durante la vostra vacanza su Marte. Questo servizio personalizzato e su misura è fornito da Chaperone Robotics. Offriamo i più alti standard e la più alta qualità di servizio. Ci impegniamo a offrire un servizio di alta qualità con sensibilità culturale, in termini di affidabilità, sicurezza delle informazioni ed empatia. Sarò pronta a soddisfare le vostre esigenze. Il vostro agente di prenotazione, Star Galaxy Holidays, ha trasferito la documentazione di viaggio pertinente e i vostri dati biometrici a Chaperone Robotics. Tutte le informazioni sono crittografate e archiviate in database quantistici protetti. In particolare, le vostre allergie alimentari, le vostre esigenze nutrizionali, oltre alle vostre bevande preferite e alle vostre abitudini alimentari. Come misura di qualità, effettuerò un controllo incrociato delle vostre informazioni come punto di controllo di verifica, in un ambiente più riservato e riservato. Tutte le informazioni saranno crittografate quantisticamente ai massimi livelli tra me e i vostri dispositivi mobili. Sono completamente equipaggiato con contromisure di sicurezza elettroniche. Inoltre, sono connesso alla rete di supercomputer intelligenti artificiali della città, garantendo la qualità dei dati e la sicurezza. Sono completamente equipaggiato con sensori per l'empatia, le emozioni e lo stress per preservare il tuo benessere durante la tua vacanza. Sento che sei stanco dal viaggio. Vorresti un rinfresco e un momento di riposo prima di accompagnarti in hotel? It is early morning in the Mars city Elysium Planitia, one of the most technologically advanced cities in this solar system, governed by state-of-the-art, networked artificial intelligence. Hasten to say, the city could take care of itself in all situations, powered by a network of fusion reactors. The prime objective of the city's super-parallel networked clusters of artificial intelligence are to protect the Mars environment, protect the cities, infrastructure, and the population therein. The AI systems were in constant communication with remote planetary locations, outpost and orbiting satellites. The city is expanding, and the construction robots cooperatively and precisely process the expansion unabated. The raw materials are diligently mined from the Mars surface with robotics, and in addition to the raw materials mined from the nearby asteroid fields by the asteroid robotics. They have a synchronized majestic flow towards their cooperative behaviors, which was inspired by the observation of ants in a colony. Each one knows their purpose and was aware of the overall objectives. With digital and simulated organic AI processing their tasks in hand,
They networked, they were intelligent and efficient, and communicated with supercomputers within the cities on Mars. Sono al ristorante, connesso ai menu tramite Wi-Fi. Le raccomandazioni nutrizionali sono state evidenziate per me in base ai nostri profili e le nostre allergie alimentari sono state prese in considerazione. Possiamo scegliere il piatto principale italiano: pollo cremoso alla toscana, pasta, cipolla, spicchi d'aglio, rosmarino tritato finemente, pomodori secchi, paprika. Il pollo è rosolato su entrambi i lati in olio d'oliva. Bevande. Questa volta prenderò il tè freddo. Presumo che vogliate la bevanda solitamente analcolica. Chiederò anche 2 bicchieri e una piccola brocca d'acqua ghiacciata. Dessert. Possiamo scegliere tiramisù e gelato alla vaniglia e menta, seguiti da 2 caffè latte e cioccolatini alla menta. Se siete d'accordo, ordinerò. Vi aspetterò all'interno del ristorante. Ti aspetterò dentro il ristorante. Dopo il pasto possiamo andare al cinema. Have you enjoyed your time on Mars? We visited the many attractions in Mars City, and we explored some of the interesting geological locations and artifacts. We have invested in a Mars condominium. It will be a second holiday property investment, but we have to return to our system. I believe the spacecraft will be departing from Mars soon, and we will have to make our way to the Spaceport Departure Lounge. I need to make this journey across the galaxy. My dear sister, I promise I will return in time for the birth of your first child. I will bring gifts from a different star system. Commander Maximilian, the spacecraft will be ready for departure from the Mars City Spaceport in 45 minutes. The flight plan has been uploaded to the flight navigation computers and AI systems. All the flight documentation has been filed to the Cloud Spaceflight Services. Spaceport Services is in the process of loading the final stages of cargo and catering, then proceed to board the passengers. Thanks for the update, Anastasia. Please check spaceflight NOTAMs. And a final check on the cargo itinerary, especially the livestock exports control notifications, and a final check on the Mars atmospheric conditions. After we exit this solar system by first crossing the asteroid belt, Kuiper belt, and Oort cloud, we will make the transition to hyperlight speed. The status of the flight will be pulse transmitted over the stretched space-time communication network to spaceflight traffic control. Thereafter, the spacecraft navigation system will automatically configure to interstellar navigation. Yes, Commander Maximilian, according to the present flight plan as filed.
Ladies and gentlemen, the spacecraft will accelerate to escape velocity. Please ensure your seat belts are fastened and secure.